Mwiriwe, mwaramutse. Good morning. Impamvu tugize iki kiganiro ni ukubwira abacu umuryango uri hirya no hino ku isi, amateka yacu, abo kwa Nkusi Donati. Rero twagiriwe amahirwe yo kuba tugifite umubyeyi umwe, Marigarita Mukagatare. Turashima Imana ko Imana yamuduhaye tukaba tukimufite. Ubu rero turashaka kumenya amateka ye, tuzajya tubigenza buhoro uko abishoboye, atubwira kugira ngo n'abana bacu n'abuzukuru n'abuzukuruza bazagira icyo bamenya. Nicyo gituma nza kubivuga no mu Cyongereza kugira hari abana bacu batumva indimi z'Ikinyarwanda nabo bazamenye icyo ari cyo. Rero hari uko yabimbwiye kwiza ngo nakwita uyu mutwe, mbese iki kiganiro uko nacyita ngo utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Ikindi nacyo utazi iyo ava ngo ntamenya iyo ajya. Urumva ko ibyo ni ibintu bikomeye muri iki gihe usanga tutabonera umwanya. Actually, this is my mom, and I'm so glad to have my mom. My main reason why I make this conversation with my mom is to let to know our story, our family story to our children and grandchildren and anyone who come out our family, because our family is living everywhere in the world, and it will be a good thing that my family could know the story, our story. And I will mix Kinyarwanda and English because I know there are some kids who doesn't know a lot of Kinyarwanda. And the term, like the title of this story, if I can change in English, my mom said, if you don't know utaganiriye na se, it means if you don't speak with your dad, which could be your mom too, you will never know what your grandparents, your grandfather, your grandma have said, which is so interesting. And another thing is like if you don't know where you come from, you will never know where you are going. Then it means you will never know your future. Then before to start, I want to ask my mom to make a small prayer. Mbere yo gutangura nshaka ko udusengera gato hanyuma tukaganira. Ananje ndakunda cyane kuba twavuka ubu akoraga n'icyaha Imana ikaguhitura, none ndasaba kugira ngo tumenye Imana kuko inyuma ni igihe cya nyuma ubibona kiri hafi. None rero abana banjye nta kindi ashaka kumenya gusenga, nta kindi mukurikira Imana kandi muba ababyeyi. Cyane cya kabiri. Ikindi rero ubuto bwanjye bwawe mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunguye duhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwosha, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana,
urajya udusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Wowe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka niyubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Deo gratias. My mom finished to make a small prayer. In short, he wants all her children, grandchildren, to know God, and then to respect the parents, to treat well the elders, the parents, which is an important thing. And then we say our Father, and we say Mary prayer. Yeah, that is what we did. And then now we have to go in the conversation. Mama, watubwira muri make, urabona ntago jyewe ndi umuhererezi wawe, ntago nigeze ngira amahirwe yo kumenya mama mukuru na papa mukuru. Wowe wavukanye muri bangahe, mwari mubayeho ubuhe buzima? Reka nsubiremo ikibazo hanyuma mu cyongereza uhita udusubiza. I asked my mom, I want to know, I'm the last born, and I didn't know my grandpa and my grandma. I want to know how their life was and how many siblings she had. Uko twabayeho. Ugerageze ugira ijwi kugira abakumve. Ijwi urisohora. Icyo twabaye cyo, ababyeyi bacu batwigishaga ikinyabupfura. Amen. Bakabukubaha umuntu mukuru wese, tukamenya kuba turi kumwe nabo dusenga. Ikindi cya kabiri, bakatubwira bati utazubaha ababyeyi ngo agire n'umurimo akora ntacyo azimarira. Ubwo bakatwigisha uko dukora, uko dutunganya amasuku, uko tugira dute. Cyakora iwacu sinahinze kuko papa ari umushoferi, yaratwaraga. Umusushefu ni ukuvuga ko ugereranyije nko muri iki gihe ni nk'umuntu wakoraga nk'iki, yabaga akora muri leta. My mom told me that with how they were with their mom and dad, they were like a normal family, and they teach them to be well-educated kid. Not, I don't mean at school, but I mean well-behaved kid to the parent, to anyone. And his dad was I don't know, he had some title in government, which I don't know how I can call it, but he had he was an important person in that time. And they taught her to not, because they had a lot of workers home, they taught her to learn also how to do the work, which was amazing, was good. Hanyuma mwarabikoraga mudasuzugura. Birakomeye kugira ngo usuzugure abantu. Nk'ibintu mwakoraga ni ibiki? Nk'abakobwa mwebwe mu rugo mwakoraga isuku? Tugasubiriza mu nzu, tugakorera hanze imigenderanire. Mbese mwabyukaga nka ryari ugereranyije? Twabyukaga ryari? Badukanguraga mu rucuku rwose nko mu bunyoni. Ubwo twatangiye gukora rero, turatunganyiriza ababyeyi bakaza kubyuka hameze neza. I asked her what they were doing, like a chores, like a chores, like a thing in the house. And she told me they were doing like cleaning inside, outside, looking at the thing which is need to be done. I asked her when she was the work
they have to wake up. And she said, very early, very early. It's maybe at 5 a.m. But nowadays, the kid wake up so late and we have different life. Hanyuma rero murangije gutunganya byagendaga gute mugakaraba twarangiza tukicara mukaboha. None se mwakarabaga nk'amazi akonje cyangwa ashushe? akonje twajya muri ubu. After cleaning they took shower with cold water, and then they start to do the art thing. We have Rwanda's art thing, making like a basket is what they were doing. Hanyuma se mama nk'imyenda mwambaraga yari imeze gute? twahubutse mu nzu mu gihe cy'irazuba twambaraga amakanzu turi abakobwa. Amakanzu asanzwe mbese nk'iyi myenda yose? ubundi tukagira iya misa n'iki. Mwagiraga iyo mu rugo mbese mukagira n'iya misa? Iya misa yasaga gute? yabaga ari umweru. I asked her if in her time they had like normal clothes like us, and she said that they had when she was born was the time the white people of colonization was in a country. It means they had the clothes. They were wearing normal clothes home, and they also special clothes for the church Sunday, like a very white clothes. Hanyuma ubwo rero muraboha mukaboha, mwarangiza kuboha se ninde watekaga? dufite abakozi. Abo bakozi baratekaga. Hanyuma nko mu masanga ifunguro ryari na ryari? Mu gitondo hari icyo mwaryaga? keretse utwana duto. Saa sita mukarya mwese? Nimugoroba nabyo bikaba ibyo cyangwa tukararira wenda tukiri. Ariko mwabaga mufite ibihagije? dufite ibihagije. I was asking after doing that art what they were doing, and she told me they were like the workers were cooking, and the main food were at 12, lunch. Other than that, in the morning, breakfast was for small children, and then they were eating like a main food, like the main food was lunch, and in evening when you feel like hungry you could eat, but was not, you didn't have to. Then but they had enough. Hanyuma ibiryo, ubwoko bw'ibiryo mwaryaga ni ubuhe? Watubwira muri make nk'ubuhe bwoko bw'ibiryo mwaryaga? ibishyimbo, amashaza se, bahinduranya, ibitoki, ibirayi. Abanye no kubikaranga nyine, ahubwo twari ni abakobwa twigishaga abakozi uko babigenza. Okay. Then she told me that I asked her which kind of food, which sort of food. They had every food. They had green bananas, they had potatoes, they had beans, they had different food, and they were teaching even the worker how to fry it. It means they had the oil as well. Nayahe mavuta mwakoreshaga yo guteka mbese? Ariko ubwo twagirishaga ayinka, ubundi tugakoresha amamisari yaranze. ubuto byaje nyuma. I asked which kind of oil they were using. She told me in their time they had palms oil,
I don't know if in Western country we have that. We don't. Maybe in the Caribbeans like that. And other than that was like cow oil. The rest of oils came later. Maybe that was why they are healthy and they become old. I don't know. Yeah, I don't know. And dukomeze noneho ubwo murangije kurya ku umugoroba uko wari umeze. Twarangiza kurya ngo tukanywa amata, abakurira akayaga bakakanywa b'abagabo. Namwe se babagabo Ntabwo twavuga wari wemerewe se kunywa ufite nk'imyaka ingahe? twagiraga ihatutu iy'agasudu kadafite umusembo. Kadafite umusembo. Mbese urumva murangije kurya mwasaga nta waruhukaga se ngo ajye kuryama, mwaricaraga mukanywa amata abandi mugatarama. Mwatanguraga igitaramo mukirangiza kurya musa nk'abaruhutse. Wow, ni byiza. Cyangwa se tukabanza igitaramo, mukabanza igitaramo mbere yo kurya. twaririmba tukaganira, byari tukagira dute. byari biryoshye. Nibyo tubura muri iki gihe, usanga abantu bari ukwabo, amateleviziyo, amatelefone, abo bagatereka inzoga aho ngaho bakahaguruka bakivuza. Inka ataza kurekerana yarugomba ngo n'intwari yabyukiye gutsinda singanira ishaka kurwana, ariko ugiye guteye abahungu ibintu byinshi. Abakobwa nabo bakabyina rero cyane. Ni byiza. Abakozi bo mu rugo nabo bakicara hariya bakaririmba. Byari ibintu byiza cyane. Byari byiza kabisa. Oh, I'm so amazed and shocked at the same time compared to our time. When they finished to eat, of before, of after, actually they were doing something like a concert in the house. They were singing. In the time they finished to eat, the kid was drinking milk and the grown-up drink the alcohol. I asked her if they didn't have alcohol when they were small. They said no. It was not allowed, but they had some non-alcohol drink, special for kids. And then they start to dance, to sing, to say the poem, and if I feel in that time, really, I wish I could see it. I wish I could be there, because it seemed good. It seemed like natural. It seemed like the family were together around. If we see nowadays, the people is everywhere, no time to each other, no time for our elders, no time even for our children. We don't talk to them. Yeah. Hanyuma ubwo rero mukaza mwajyaga se mwacanaga igicaniro nkuko tujya tubibona. Hari umwumviro tuba twabumviye, hangira bagacanaho rero ariko n'amatara yari yaranze nuko haba bashaka gutarama. Nuko ari byo bari bamenyereye. Amazu yanyu se yari ameze gute? Yari yubakitse nka gutya cyangwa se yari ya mazu ya kera? Ariko ayakera yabaga mu gikari, abandi bari barubatse nkayo. Mbese mwe mwarageze mu gihe cy'abazungu cy'abasirimu, niko nabyita. wamara kugira imyaka 10 mike ukatangira kwitera nuko gutera aho yagasana rwose kandi ugakenyera, nuko tukajya mu misa tukajya tumeze neza. In short, I asked her how their house was because, of course, the colonization, the white people were already in the country. It means they start to build the house as
those old houses we see. But in the back house, they will have the old house. And then, when the girl grew, they start to change the style of clothes. Like the clothes my mom have here is the style they were doing where you are like a teenager, I guess. Ikindi rero nshaka ko turangirizaho uno munsi wambwira babareraga gute abakobwa n'abahungu. abahungu babareraga iby'ubwami cyangwa bakajya guhamiriza bagatarama. Mbese barabyukaga bakajya ibwami cyangwa bakanagumayo rwose. noneho twebwe dutegekera isuku mukaguma mu rugo. Icyo gihe nta mashuri yari bwatangire. yari yaratangiye. ese sinize nka gakira mu kabiri bakubita. wambwiye ukuntu wavuye mu ishuri kubera bagukubise ababyeyi bawe bakavuga ngo uve mu ishuri. hari amashuri rwose hari nk'ibi yari ingoma kizungu. mbese hari amategeko n'impamvu iteka ibyahuza byo kujya kwandika hakabaho n'agatikisimu no kujya ku ishuri ukiga katikisimu. I was asking the way they were raising the girl and the boys, and she told me that the boys were sent by the king house, like they were sent to learn the activity, dancing, maybe fighting, because we have I don't know how I can call it in English, I don't know, but in Kinyarwanda babyitaga gute kwa kundi imyambi kurasa. The way they can use the war material for all time, and the different skills. And the girls stay home to learn about home, everything, chores, cleaning, cooking, things like that. And I asked her if there were schools. She told me there were schools. And I remember she told me that she quit school because they beat her. And their parents say, quit the school, it's not necessary. Why? What will be important for you to go to school? Because they were rich, they didn't know in that time the importance is for the school. Rero mama ndumva ntakuruhishije uno munsi turi bugeze hano. Nitwongera tukuganira uzambwiraho gato noneho tujye no mu babyeyi bawe ibyo bakubwiye, tugende dukomeza n'ubuzima nyine bwawe nuko wakuze ukaba inkumi ugashaka ibintu nk'ibyo. Rwose basezere tuzakomeza. Ibyo tuzabiganiraho ejo, uwundi munsi mbese tuzashobokera tuzabiganiraho. My family, then wherever you are, we will continue this conversation. Will be like a series because there is many things we need to know. We need to really know, which is very important. Then we stop by here and see you next time. Bye. Mama says bye. Bye.